Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Hemos matado a la... Ya hemos eliminado los dos focos de infección que habían aquí en el West End. Y hemos matado a la del... La escuela esta de teatro, de actores, de su puta madre. Ahora nos queda... ¿Dónde coño se miran aquí las misiones? Es menú este que no me he enterado. Descubre la auténtica naturaleza de la plaga. Ahí está. Habla con Lord Redgrave sobre Doris Fletcher. Doris Fletcher es la que matamos, que es lo que nos queda hacer. Y así que va. Nos queda hacer, bueno, la misión que tenemos para ahora mismo. Luego veremos qué más. Porque creo que no... A ver, está colocando los auriculares bien. Creo que no tenemos nada pendiente. Bueno, vamos viendo sobre la marcha. ¡Ey! Carta antigua. Mansión Reed, 8 de marzo de 1908. Querido Avery, como ya le comenté hace varios días, puede que me vea obligado a marcharme de Inglaterra, aunque solo sea unos meses. Mientras estoy fuera y hasta que mi hijo regrese a Londres, quiero que cuide lo mejor que pueda nuestro hogar. Ya he llevado a cabo todos los preparativos necesarios para aumentar su salario y que siga percibiendo su paga mientras continúe trabajando. Me prometió que protegería a mi querida esposa y que le serviría lo mejor posible de acuerdo con sus posibilidades. Por ello, reciba mi agradecimiento desde lo más profundo de mi alma. Si no regreso nunca, sepa que jamás he confiado en nadie más que en usted. Considerablemente más afectivo amigo, Aubrey Reed. Esta carta se la escribió nuestro padre al mayordomo, que ya veis que es el que realmente fue lo que nos dijo cuando lo interrogamos. Cuando lo interrogamos, no, cuando hablamos con él. Así que guay. ¿Dónde está el club? Aquí. Lo que me gusta es de este juego es que nos vamos enterando de... Ve como fumar, ve como... ¡Ay! Hostia, espera, que me acuerdo había para hablar con ella. Doctor Swanson. No hemos hablado con la vampira que nos salía para hablar. Nuevo diálogo. Y se nos quitó. Mierda. Bueno, no pasa nada. Ya la encontraremos. Lo que me gusta del juego es eso, que... Bueno, para migraña tengo. Nos vamos enterando de la historia del juego. Good evening, old chap. Por cartas que vamos encontrando. No te lo cuentan directamente, pero te vas enterando. A mí me gusta el sistema. A ver. Nada nuevo, ¿no? Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Algo encima. No tengo nada para migraña. Pues va. I will see you later. Pues que te por el culo. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Yo juraría que sí tenía, pero bueno, da igual, venga. Que se joda, por desagradable. Algo encima, que lo vas a ayudar. No es demasiado tarde para atender paciente. Va a tomar por el culo. Por repugnante. A ver. Y ahora, ya que estamos aquí, ya podemos también charlar. Hablar con Lord. Con todos los vampiros que no hemos... Que no hablamos en el otro capítulo, porque si no esto nos iba a acabar. Más. Tío, me mata. Es el mismo, mira. ¡Oh! Está aquí ella. ¡Oh! Voy a hablar con ella directamente. ¿Qué hace aquí? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman.
I can see he's practically bursting to hear your report. ¿Qué le pasa a esta? Sosa, ¿no? We'll talk later, Jonathan. Vale. Antipática de los cojones. Oh, está de quiero esta Oshi. No tenía un pringao por aquí para hablar. Igual no se les puede hacer gran cosa. I must admit the Guard of Priwen impressed me. They must have spent years preparing their plan. Nada, ves, pues bueno, no vamos a perder el tiempo. No están por la labor. Pero no te ponen los puntos de... Te pone qué nivel necesitarías para comértelo, pero no te pone... A ver si hay algo para afanar. Pero no te pone cuántos puntos te daría su sangre. Y eso es algo que me intriga muchísimo. A ver, capitán. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Tan solo soy un médico, aún tengo algunas preguntas, he hecho todo lo que estaba en mi mano. Tan solo soy un médico. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for Bueno, you. se están pidiendo. One of the utmost A ver ahora importance. este que quiere, porque este no pide Perhaps cosas even more sencillas. so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I Quiero que want you to engendre- recruit a new vampire. Recruit a new vampire. ¿Cómo? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. No voy a hacer más vampiros, este se volvió loco. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just... I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ¿Qué ensure coño the será safety esa of tipa? London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Oh, te va... No me gusta las respuestas, sus deseos son órdenes. Tengo preguntas. Before I go, I have a few questions. All right. Esto es un I'm chalao, listening. ¿Por qué ella? Venga, sí, claro. ¿Por qué ella? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Sabe que iré a por él. Me eligió él. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Eso no me gusta. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Ah, coño, que es el médico. No me he dado cuenta del apellido, no. Solo tengo que darle mi sangre. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long No, time. ¿quién es el señor Dawson? El otro es Swansea. No tengo ni puta idea de quién es luego. Bueno, no caigo, digo. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Todo
Llega a la entrada de la iglesia del templo. Es... Hostia, ¿esta puerta? Joder. I think we're safe for now. I pursued and killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. Me da igual tu tontería, imbécil. Quiero ese puñal. We repelled the intruders for now. But how long ¿Por before qué they no return? puedo cogerlo? Pues está el imbécil este ahí. A ver si se mueve. Lord Hammersley. Oh, su puta madre. Quítate de ahí, imbécil, que quiero... No le puedo chocar. Ahí está. Puñal eficaz. ¿Esto qué hace? Puñal eficaz. Absorción de sangre. Velocidad de ataque 10, energía 15. Y aquí daría 12 de absorción. Quitando la energía. Podemos mejorarlo. Luego lo revisamos, pero bueno. Bueno, venga, vamos al lío que nos enrollamos como siempre. Esto antipática Are es. you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Me gustaría saber qué opina. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Oh, es un pringadillo. Nosotros somos sangre real y él no. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Bueno, lo mataremos. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. ¿Cómo puede estar tan seguro? How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Seguramente el boss final, por así decirlo, sea el Red Braid este. Y yo seré el dueño del Ascalon. Seguro, ya verás. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Pues no lo Goodbye, vamos a my convertir. dear. Please, be careful. Lo que nos faltaba era hacer una mala persona. Lo mataremos y ya está.
Se acabó las tonterías. Mira, tú por eso nos lo manda a convertir a nosotros, porque como tenemos una sangre muy pura, creamos vampiros puros, y él, como es un pringao, solo puede hacer desechos. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Sí, voy por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Cadete. Stay away! ¿Qué te pasa? ¿Quieres reventar? Don't come closer, sir! There's... Watch it! It's a killer! ¡Hala! Reventaico. Aquí, estaba viendo algo brillar. A ver. ¡Hostia, qué guapo! ¿Esto qué es? Orchard. ¡Cómo mola! Recluta. Recluta, yo no me puedo subir. Sí, puedo. Podía. No sé yo muy bien cómo va la mierda esta. Best stay back, sir. ¿Sabes lo que te digo? Que aparece cuando le sale el... Que me dejéis en paz. Que quiero subir ahí. He's mine! I'll take it! An each! He's dead! Monster! Want some of this? No me tiréis porquerías de esas. Coraje me da, ¿verdad? Ahora. Oh. Aquí está. He's mine! Over there! There's one of them vermin! Hostia. No. Posible, los pringados estos de los cojones. Ah, mira, puedo bajar y abrir la puerta. Qué guay. Porque es un juego que no sueltan un arma ni para Dios aquí, ¿eh? ¿Dices? Qué raro. Hay vampiros abajo. Bueno, no son vampiros, son skulls. Vale. Esto se puede abrir. Habrá que... Y estas puertas tampoco. Habrá que limpiar la zona. Primero voy a abrir el ataque. Este. Bueno, atajo. Abrir la puerta esa. No hay nada. Nada más. A ver. Vale, así tengo el atajito abierto. Y aquí está cerrado, que es donde están los skulls. Y vamos a dar ahora toda la vuelta. Y le bajamos. Aquí. Aquí son. Mira, qué Cristo, aquí. Ah, mire, se puede abrir igual. Qué asco dan el ruido que hacen. Si pudiera joder a uno para morderle. Ahí está. Esto sale. Vale. Necesitaba la sangre de uno. Bueno, esto. This is Braille. Texto. I need someone who can read this.
Un texto ilegible escrito en braille. Solo el título utiliza el alfabeto latino. Cura para la ceguera. Vale. Nuevo Cristo. ¿Y dónde está ese? Porque arriba no estaba, ¿eh? Ah, espera, bueno, ya que estoy aquí vamos a investigar. A intentar afanar cosas. Que no hay más, ¿no? Vale. Las cositas están así mejor, abiertas. A ver. Pues muy bien, Este sitio, especie de estación o lo que sea, me mola un montón. Y ahora hay que venir aquí. Que está cerrado. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Cuarentinearia. Encuentra la entrada secreta al barrio. Estamos con tonterías de entrada secreta. Hay una puerta, macho, y tienen que andar a tocarte las pelotas con esas chorradas. Lo que implica tener que dar un vueltón enorme. Siempre. Que es lo que más me molesta a mí. No es ir a un sitio y ya está, no es 20.000 vueltas. Ah, este es el parque ese. No sé, pesado. Oh, que no me echar cosas que me da mucha. Ay, este veneno de mierda que me saca de quicio. Encuentra un modo de entrar en la mansión Alius Downs. Encuentra un pasaje para evitar la estacada de la cuarentena. No sé qué significa la estacada de la cuarentena. Sinceramente. Nada para coger. Ahí hay una papelera para mirar. Hostia, ¿dónde está? Aquí. Si esto es el jardín particular de la casa, me cago en la puta, Me da 1000 vueltas a nuestra mansión. Aquí está, vale. Aquí ya hay sangre. Ahí a la izquierda ya tenemos sangre. Y ahí está, ahí hay un cadáver. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Mira. Y aquí. Y ahí hay un Econ sombrío. Uff. Nivel 30. Puede ser. A ver. Pero me va a atacar. Sí. Si veo que se me tal, lo ataco. How dare you interfere with my... Vale. Le hicimos bastante daño con el... Con el poder este guay. Vale. Buah, aquí... Es que el cabrón este me está mandando a la muerte. Cuarentena, enfermedad. ¿Sabe Dios lo que va a haber aquí dentro de esta casa? Porque si ya había un vampiro de estos aquí fuera, el humano este tiene que estar protegido por vampiros. ¿Sabes? En plan... Y si los vampiros... El Ascalon puso ahí a los vampiros para proteger al tipo, ¿para qué coño me mandan a mí? Sigue el pasaje para llegar a la mansión. Encuentra un modo de entrar en la mansión. No tiene sentido, ¿sabes? En plan, si fue el Ascalon quien nos puso ahí, deberían decir, oye, te mando a este, tal, dejarlo pasar, ¿sabes?
No para que me anden a atacar. No me gustan los pasadizos. Nunca me gustaron. Es una manera de quedarte ahí arrinconado. Ven para aquí, ratoncito. I can't believe I'm doing this. Un montón de vida buena. Que la sangre es vida. This is despicable. Venga. Voy a mirar aquí al fondo, aunque es para allá. Nunca se sabe lo que nos podemos encontrar. Yo es que ya no me sorprende nada. No sé qué clase de mansión es esta, sinceramente te lo digo. Vale, es por abajo. I can't believe I'm Porque aquí doing this. It's locked. es el atajo que será cuando se acabe la misión, bajar por ahí. Vale, aquí va a haber combate seguro. Kneel, traitor! León Agustín. Agustín. No sé quién coño es León. Era una trampa. Bueno, las hostias me pegó el cabrón, Esto curarme. Bueno, la hago por aquí así, la trampita. Show me your power, Mientras me es Lelo. Mola. Hostia. Como mi niño. No me eches cosas que me joden muchísimo. Este nos va a ser difícil de matar. Porque no le estamos haciendo. No le estamos haciendo apenas daño. Necesito sangre. Show me your power, newborn! A ver. Coraje me dan que me echen sombras esas para tocarme las pelotas, tío. De verdad te lo juro. Vale. Ahí está, un bocadito. Vale. Así. Hay que ir así a los despacitos, Un poquito de ayuda. Y un bocadito. Vale, lo que hemos aprendido es que al drenar la sangre, ya visteis, hizo la explosión y a nosotros no nos afectó. Así que fuera. Bueno, déjame apartar porque seguro que revienta. No. Al hacer lo de hervir la sangre, luego hace una explosión. Pero a nosotros no nos afectó. No sé si fue un fallo ahí del juego o es que a nosotros no nos afecta. Porque ya visteis que a los humanos sí. Si está uno al lado del otro, sí que le afecta. Ah, espera, que nos dio algo. Origen, la página probablemente robada, no. La hermandad estola de San Pablo será. Un texto breve, impulso de papel alta calidad. Historia del Áscaro. Un texto breve impreso. Historia y propósito del Áscaro. El club de los vampiros. Facciones, vampiros y Skulls. No sé. No sé qué nos dio la carta. Si lo marcara.
Vale, por ahí arriba. Qué asco de ruidito, Que con los auriculares, tío, es peor. Mucho más asqueroso el ruido. Vale. Aquí hay sangre. Y aquí hay llaves. Una puerta. Vale, esa sube el nivel. Se pueden usar todas. Vale, si le doy a esta, baja el nivel. Vale, con uno subimos el nivel del agua. Con uno se subía el nivel del agua y la rampa. Y con el otro la puerta se abría y se bajaba el nivel del agua. De esas cosas raras. Y esto está cerrado. It's locked, all right. Sí, estas cosas raras. I cannot enter. Bueno, espero haberlo hecho bien lo del agua. A ver. Qué cabrones, ¿visteis? Nos mandan como una trampa. Si no, es lo que te digo. Si nos manda el Ascalon, ¿por qué coño hay? Si nos mandó el Ascalon aquí, tío, está toda protección. Nosotros no debería habernos atacado. Carta manchada. Aquí encuentro este mensaje. Me llamo Robert Tisdale. Necesito su ayuda. Mi hija Louise desapareció hace unas semanas. La última vez que la vieron fue en un bar de la zona. No donde trabaja como camarera. En la trucha bailona. 2 testigos la vieron abandonar el lugar con un hombre desconocido muy sofisticado. Tal vez un extranjero. Circulan rumores de hombres y mujeres que se aparecen por aquí. Estoy convencido de que han secuestrado a mi Louise y la retienen en algún lugar de la zona. Sé que la policía no me va a ayudar. Tienen cosas más importantes que hacer. Por eso he decidido empezar a buscarla yo mismo. Si encuentro esta carta significará que he fracasado en mi misión. Louise es muy buena persona y no se merece morir así. No es ni muy alta ni muy baja. Tiene el pelo oscuro y una cicatriz en la mejilla derecha. Por favor, búsquela y acabe la tarea que yo no puedo terminar. Que Dios le bendiga. Vale. Louise's father was determined to find and save her. Bueno. Nueva misión. Vale, y Luis está aquí. Por aquí hay sangre. Coño. Dimos toda la vuelta. ¿Lo veis? Aquí ya estábamos. Hemos abierto ese atajo. Y ese. Entonces, ¿por dónde es? Por aquí. No, por aquí no. No, por aquí no es. Bueno. Igual hay algo para subir, ¿no? A ver. Por ahí no es. Yo vine por aquí. Por ahí no. Por aquí tampoco. Aquí es donde luchamos, vale, a ver. Ahí es donde luchamos. Aquí nada. Y nada. Vale. Y aquí. Aquí, vale. Aquí es lo de las... No puedo subir ahí. Lo de las poleas, esto sí. It's locked. Ah, vale, hay que subir más el nivel del agua entonces. Vale. Subo el nivel del agua. Vale. Y ahora bajo el nivel del agua. Había que llevar un orden. Ahora abro esto. ¡Uy! ¡Uy, qué susto! Madre mía, qué de vida tenía el cabrón, ¿eh?
Mierda. Es que son... El problema es ese, que son nivel 30. Que me dejes en paz, que me estás tocando las pelotas. Venga, joder, que susto me dieron, de verdad, vale, yo ni por ahí. A ver, abro el atajo. Vale. Y ahora tengo que bajar el nivel del agua. Que el nivel del agua es este. ¿No? Sí, está bajando el nivel. No, no baja más. No baja más. Ahora. ¿Dónde está la puerta? A ver si este... No, me cago en la puta. Vale, pues... Pues entonces no entiendo yo para qué son las 3 ruedas. Sinceramente. No entiendo nada. Con la tontería estamos dando una vuelta enorme, ¿eh? Y nos están aquí poniendo un montón de... Dejarme salir, hijo de perra. Mírala, está ahí. A ver si puedo joder. I have this thirst for blood. Ah, mira. Disgusting arsehole! You London vampires are so I'll weak! never be your wife! Uy. Un bocadito. Que a rascar los huevos por ahí. How long are you gonna... Ahí. Diario reciente. Hay que darles al momento porque si no luego no sabemos qué carta es. 13 de octubre de 1918. Acabo de llegar a Londres tras un agotador viaje a Manchester. La ciudad está sumida en la tristeza y desesperación. No será muy complicado encontrar a una mujer que quiera escapar de la muerte. Estoy impaciente por comenzar mi investigación. Pronto dejaré de ser virgen. 15 de octubre de 1918. La celda está lista. Ahora solo tengo que encontrar a la candidata ideal y meterla dentro. Quiero que sea preciosa, amable y de buen carácter. Ya he probado mis habilidades de persuasión con unas cuantas mujeres, y en la mayoría de los casos han surtido efecto, pero no quiero que mi futura esposa sea una sumisa, solo utilizaré mi poder para atraerla hasta aquí, luego le haré mi propuesta y le dejaré que acepte. Este paso es importante, quiero que la elegida acepte por voluntad propia, convertirse en mi esposa para toda la eternidad. 17 de octubre de 1918, creo que he encontrado la definitiva, se llama Luis, trabaja de camarera en un bar y tiene mucho carisma. Me encanta su actitud cuando te sirve una copa, firme y orgullosa. Estoy convencido de que aceptará mi propuesta. Cuando al fin sea mía, cuando la sangre de vampiro haya alcanzado su metamorfosis, las heridas se curarán y sus cicatrices aparecerán. Entonces gozaré de la belleza perfecta que solo yo soy capaz de ver. 18 de octubre de 1918. No lo entiendo. Luis se niega a aceptar mi proposición. ¿Por qué? Le prometí que nunca lo obligaría a hacer nada. Tal vez deje que pase hambre. Así entenderá que soy su única opción. Joder, cual tío. Quería obligar, ¿sabes? En plan... Vale, pasa hambre, que me vas a querer a cojones. A ver, no te voy a obligar directamente, pero sí indirectamente. Vale, pues... Misión... superada Miss por ahora, Teasdale, ¿no? are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go,
as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Bueno, pues ya otra misión superada. Y ahora continuamos con nuestra misión principal. Que será por aquí, me imagino. No, por aquí no es. Qué cosa más rara. Vale, no. Aquí no es. Aquí arriba solo subimos para coger el hacha. Es por aquí. Sí. Y esto ya dará a la mansión directa, me parece. Me imagino que esto ya será la mansión. Madre mía, lo que tal hay aquí abajo, Tiene una propia ciudad la mansión debajo, coño. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? Que me preocupa que entre en la mansión. Ah, no, esto es la calle. Iglesia del Temple. Entra en la mansión de Always Dawson. ¿Y cuál es la mansión? Esto que tienda. Uy. Bueno, ya que estamos aquí, esa puerta. Oh. A ver, muchacha. I hope you can stay a little longer this time. Good morning. Ahí está, coño, no me dejaba. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Pues yo no me acuerdo de ella, sinceramente. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself. La madre la tiene encerrada, está diciendo quiero sangre o me gusta la sangre. I'm almost a grown up. Y por eso está la puerta cerrada. Seguro que se convirtió. Pero yo no me acuerdo. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Hábleme sobre la epidemia. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others No, la otra gritando, Dr. Reed. now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Son los cazadores. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Vale. Preguntas personales. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together. And she has always watched over me. La otra por detrás, Dr. Reed. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. I hope you can stay a little longer. No husband would like a clumsy girl like me. Bueno.
Y a ver. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. Aloysius Dawson. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Dr. Reed. Vale. Goodbye, Carol. Satanista el otro. A ver esta puerta que... I am sorry, I can't help you, sir. It's locked, all right. With someone else La tiene encerrada. Ah, está aquí la vieja. Joder, no la tiene encerrada. Pero bueno, algo ocultan. Voy a hablar con esto entonces. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed! Otra vez. I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. A ver. Subida en Londres. Esta está bien, sí. Hábleme de su trabajo. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Tanto ha cambiado. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Bueno, está tirando los ojos, ¿no? Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Sí, sí, nos está tirando los ojos a tope. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Madre mía. Va a tope ella, ¿eh? Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Se ha vuelto loco. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Inocencia le pondría. A ver. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Creo que le pasará a la chavala. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Goodbye for Ay. now, Miss Price. Va, ahora que le den. Iba a I mirar hope you can stay a little longer this time. que vendía esta, pero paso. Literalmente. Desconocido. Entra a la mansión. Pero es que el problema es que no tengo ni puta idea de cuál es la mansión. A ver. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night?
Trabajo para... No tengo tiempo para esto. Estoy aquí solo. Trabajo para el Club Ascalon. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Una manera de zafar, ¿no? What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Casi sí. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? No he percibido nada raro. Quiero denunciar a Geoffrey McCullum. Conoce a Fergalbanch. No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. ¿Qué está haciendo aquí realmente? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Trabajas solo. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Sobre la situación en What Scotland. about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Bueno. Hábleme sobre el maníaco homicida. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Este está investigando las muertes por vampiros. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who's been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Bueno, a uno ya lo hemos encontrado. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Interesante. Goodbye, Detective Inspector Albright. Problema es saber dónde Goodbye, encontrarlo. Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. El problema es ese, que no tengo ni puta idea de dónde está el cabrón. ¿Cuál es su mansión? Esto es la iglesia. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are?
or who you are. I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. No, nombrecito, ¿no? Agamenón. Va. ¿Y ese quién coño es que se nos acaba de sentar al lado? Joder, es que está hace 20.000 preguntas el cabrón. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. ¿Por qué no se ha marchado? May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's Pero time estos to dos leave. quiénes serán? Why is that? Because I'm not feeling ¿Y a quién happy here esperan? Que es lo anymore. más importante. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Y hábleme de su hermano. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. Pericles se We llama. don't often agree on anything, you see. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. No, ¿qué tipo de trama? No estoy entendiendo. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Vale. A ver. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Vale. A ver este. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Malo, Does that mean escuchando anything su to nombre, you? malo. I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. Este It parece que está invites chalao, us to comparación con el find hermano. ourselves, to discover our true nature, scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. ¿Y a qué se dedica? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. ¿Qué se dedicaba antes? But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore?
Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life, and now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Ahora. Me parece a mí que vamos a estar aquí la de Dios hablando con estos dos chalados. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Okay. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Vamos a preguntarle a este otra vez. Hello again, Dr. Reed. No me deja, no hay ninguna pista. Goodbye for now, Mr. Baker. Por ahora. A ver. Dos chalados, madre mía. Entra en la mansión. Pero ¿cuál es la...? Es que el problema es que no tengo ni puta idea de cuál es la mansión. Tengo que dar toda la vuelta. Tenía que haber mirado el mapa antes. Esto es toda la mansión, tela, Tela. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Son las baldosas. Desconocidos. ¿Este quién coño es aquí abajo? Queda un mal rollo que te cagas. O algo. El crimen del conocimiento perdido. Los vampiros son peligrosos, letales, brutales a veces. Esto es un hecho innegable, y eso es precisamente por lo que debemos comprender lo que son, y a veces quiénes son, para poder alcanzar la mejor comprensión mutua. ¿Recordáis la entrevista de Titus Flavius Josephus, llevada a cabo por uno de nosotros en 1548, cuando por fin encontró a la criatura en España? ¿Recordáis cómo cada una de las exquisitamente elegidas palabras de ese vampiro hacían latir nuestros corazones cada vez que las leíamos? ¿Cómo constituyen extraordinarias ventanas a un pasado que tan solo vislumbrábamos fugazmente? Bien, pues Titus Flavius Josephus ya no está. Los cazadores del Vaticano lo destruyeron hace varias semanas, y con él se han desvanecido tesoros valiosos de conocimiento sobre los pilares de nuestra civilización. Probablemente se trate de un crimen tan desgarrador como el asesinato de una vida inocente por un vampiro. Por eso precisamente el camino de la Guardia de Prime está tan criminal como estéril, pues cada uno de sus exitosas cacerías metódicas de los antiguos vampiros de la Inglaterra, en lugar de aproximarse a ellos con cuidado y respeto, destruyen una parte de nuestras raíces comunes a las de los inmortales, desaprovechan oportunidades tras oportunidad. El concepto de la gran cacería es un crimen, ciegamente destruye palabras y pensamientos, bebiendo de la fuente del saber. Hostia, ¿y este quién coño es? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to Chalao. expect me. Yes, they tell me everything.
They told me that you struggle hard not to take too many lives. Lo cual es verdad. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then? Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Las cartas le hablaron de Mary. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Adivine, a ver si adivina. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Le importaría echarme las cartas. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. The snake, Caro, a bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. Oh. Tell me about yourself. No me gustó eso. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Prewen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Pues habrá que leerlo. Si me dice que tú lo leas, ya me entran ganas de leer. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Eso ya está. Aquí. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Pues venga, dale. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Saber. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. Voy a decir las dos Cards cosas. always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Sí, no ves, nos queda esta igual. I would rather not know. Y se borra. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. No merecía un destino así. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Vale.
Y sobre la hermandad. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. Sobre Prawen. Bueno, ¿quién fundó la hermandad? Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Vale. What? Okay. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Vale. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely Pues vamos a wonder, ver dónde está este. yet it amuses me to converse with your kind. Perhaps London will survive the epidemic. It's But I locked, see all right. terrible trials awaiting it. 4000 de experiencia, ¿eh? Creo que la hostia es esto de las baldosas. La siguiente es esta. Habría que saber. Porque realmente bajan esas 4, pero no se puede poner nada, ¿sabes? No me da tiempo a pisarlas todas. No pasa nada. Bueno, creo que acabamos de llegar. Está ahí abajo, y aquí no puedo entrar. Y toda la vuelta para nada. Escondite desbloqueado. Genial. Una puerta. Será para salir a la calle. Ah, guay. Y aquí para descansar. Bueno, a ver. Vale. Nos falta esto. Fabricar. Esto no me deja. Este sí. Y así ya tenemos de todos. Y vamos a desarmar esto. Y de aquí, ¿qué podíamos mejorar? ¿Qué cogimos? Este puñal. 15 de sangre. Ah, este ya está a tope. El puñal. Y hace lo mismo así. 15 igual. Así que es lo mismo. Ya está a tope. Y la espada.
Pieza de empuñadura eficaz. 6. Esto. Bueno, pues ya tenemos aquí el refugio. Vale, tenemos el refugio ya desbloqueado, lo cual está de puta madre. A ver, estas puertas no las voy a abrir, que es para salir por la otra parte, por la otra calle, y paso de dar toda la vuelta. Hostia. ¿Y dónde coño está? It's locked. La mansión. Vamos, no me jodas que di toda la vuelta. Y se me quitó de incluso esto. Too many murders to investigate them all. Vale, y toda esta sangre. Bueno, esto sí que no me lo esperaba, sinceramente. Para nada, además. Porque vuelvo. No es. Oh. Mira, había que espiar a estos dos para saber por dónde entrar, entonces. Estoy bien colocado ya. Mira los cabrones. Ahora a ver qué pasa. Y se sientan ahí, ¿viste? We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Entonces, ¿quiénes son estos cabrones de verdad? Entra en la mansión. Pero no me lo marca, ¿no? Solo salió uno. Vente para acá, que te voy a hacer Good preguntas. evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? A ver si puedo... Estas preguntas ya estaban. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Los extraños sentimientos hacia a quien espera. Estas se las... Ya, estas se las hicimos. No sé por qué salen Goodbye, igual. Mr. Baker. No sé por qué nos las marca igual. Y este va a ser igual. Hello again, Dr. Reed. ¿Cuánto tiempo ya? ¿A qué tiene miedo realmente? Esta creo que no. A esta no se le dice. What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. Lo borraron la memoria entonces. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? Hago todo lo posible para comprender las cosas. I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? ¿A dónde he pensado? If you finally manage to leave London,
Where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left. And I just can't accept such a conclusion. Vale, Goodbye for now, Mr. Baker. ahora voy a hablar con este. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? ¿Qué va a hacer ahora? Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Bueno, ya que estoy, le voy a hacer todas las preguntas para que me queden borradas. Who are you waiting for? Aunque ya se I'm las hemos sure hecho, he pero has a bueno. name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? La locura del hombre. Ambos dan miedo. Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. Vale, ¿cuánto tiempo llevas esperando? How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Vale. Goodbye, Mr. Baker. Está claro que son dos raros, están a tope. Lo que me extraña es que no me ponga la... No me salga ahora la otra. Lo de la misión principal. Y esto ahora sigue cerrado. I cannot enter. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir a gastar estos 3800 puntos de experiencia que tenemos, y ya en el siguiente capítulo buscamos la entrada, porque si me pongo ahora a buscar y a dar vueltas se va a hacer tedioso, y es mejor ya gastar esto, porque seguramente va a haber un combate de la hostia y así ya gastamos la energía y listo. Vale, esto que es capacidad de sangre y set incondicional, aumenta la absorción de sangre un 80%. Vale, y este 4000 no me llega, y este cura 200, pero este sí me llega. Cura 200 de curación. Ah, este cuesta menos. Vale. Puedo desbloquear las dos, ¿no? Pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de una mejor regeneración. Ah, no, solo puedes elegir una rama. Pues ya está. 3400.
Y ahora que me quedan 1100. ¿Cómo cuesta este? 1300. De las sombras está. Las garras tampoco. ¿Esto qué hace? Vale, la niebla me da igual. Mordura salvaje, aumenta el daño infligido al usar mordedura, aumenta la regeneración de vida al usar mordedura. Vale, anda esta. Y no va a llegar para el otro. Va a llevar un sobrepaso. Vale, de las balas me la pela. Y este o este. Utiliza tu energía para desaparecer entre las sombras y volverte invisible para la mayoría de enemigos. Si te mueves... Ah, vale. Ejecuta un movimiento sobrenatural. Este es el que usan ellos para teletransportarse. Vale. Pues bueno, voy a desbloquear. Y así ya tenemos una cosita nueva. Vale, pues confirmar. A ver qué pasa ahora. La noche siguiente. Mucho daño, me bajo un montón, Agrave. Agotamiento, agotamiento. Cefalea no tengo. Agotamiento. Migraña. Agotamiento, agotamiento, agotamiento. Agotamiento, agotamiento. Joder. Tenemos a la peña reventada. Mis acciones. ¿Yo qué culpa tengo que la peña esté cansada? Hay que joderse. Eso me echa la culpa a mí, ¿sabes? Se cansa la peña y es culpa mía. Eso son cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno. Pues por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Ya en el siguiente capítulo buscaremos la entrada esa. Y a ver, porque a veces ya veis que se queda como pilladito el juego. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.